I'd like to now introduce the panelists. Following the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, Mr. Yunus Kanuni joined Ahmad Shah Massoud's Mujahideen in his native Panjshir Valley. He later helped to establish the Northern Alliance and served as Interior Minister in Burhanuddin Rabbani's government. He was chief negotiator for the Northern Alliance delegation to the Bonn Conference, an experience to which we will ask him to speak to today. After the fall of the Taliban in 2001, Mr. Kanuni was a minister in the post-Bonn interim administration and then as education minister in the Afghanistan Transitional Administration, which was established in June 2002. He also served as a security advisor to then interim President Hamid Karzai. From 2005 through 2010, he was Speaker of the Parliament. He then went on to be Vice President of Afghanistan under President Karzai in 2014. We're also joined today with the Honorable Andrew Natsios, who is currently a professor at Texas A&M University's Bush School of Government and Public Service and the Scowcroft Institute of International Affairs. Professor Natsios has a long history of public service at the local and federal levels, including serving as administrator of the U.S. Agency for International Development from 2001 until January 2006, an experience we will ask him to speak to today. Following his time as USAID administrator, Professor Natsios served as U.S. Special Envoy to Sudan between 2006 and 2007 to manage the Bush administration's response to the Darfur crisis and the North-South Peace Agreement. He also held the position of Distinguished Professor at Georgetown University's Walsh School of Foreign Service from 2006 until 2012. He was a member of the U.S. Army Reserves for 23 years, served in the Gulf War in 1991, and was a lieutenant colonel when he retired in 1995. He is also the editor of Transforming Our World, President George H.W. Bush and American Foreign Policy, which was published in 2021. We are also joined today by Ambassador Mohammad Omar Daoudzai, who served as the Minister of Interior of the Islamic Republic of Afghanistan from 2013 to 2014. Prior to that, he was Chief of Staff to President Hamid Karzai from 2003 to 2005, and again from 2007 to 2011. In between his two terms as Chief of Staff, he held the role of Afghanistan's ambassador to Iran. Following his second term as Chief of Staff, he was appointed to be Afghanistan's ambassador to Pakistan. He also held roles in the High Peace Council and as President Ashraf Ghani's Special Envoy for Pakistan. And finally, Ambassador Richard Boucher, who has a career spanning over 3 decades of service. He has achieved the highest rank in the U.S. Foreign Service, that of Career Ambassador. Ambassador Boucher's career began in China at the start of economic reform and included numerous assignments in that country. Later, he became the longest-serving spokesman in the history of the State Department, serving 6 secretaries of state. From 2006 to 2009, he formulated U.S. policy for Afghanistan and Pakistan, as well as India and the broader South Asia region. Ambassador Boucher also served as U.S. Ambassador to Cyprus, U.S. Consul General in Hong Kong, and led U.S. efforts for Asia-Pacific economic cooperation from 1999 to 2000. After retiring from the Foreign Service, Ambassador Boucher served for 4 years as Deputy Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development. And more recently, he has taught diplomacy and foreign policy at Brown University, the University of Michigan, and George Mason University. I'd like to make a quick note for commissioners and guests before we get started that we have one witness in person, Ambassador Richard Boucher, and the others are joining us via Zoom. And we are using a translator to facilitate exchanges with Mr. Kanuni. And so the translator will translate sequentially. So we will allow pauses for translation, both when speaking to and hearing from Mr. Kanuni, okay?
So, Your Excellency, Mr. Kanuni, Salaam Alaikum, welcome. You are recognized for your testimony. سلام علیکم. سلام تقدیم میکنم خدمت همه خانم ها و آقایان حاضر در نشست امروز. صدای من را دارین؟ Is the translator on? Can we please confirm that? Greetings to all present at the hearing. بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای محترم کمیسیون، خانم ها و آقایان، از شما به خاطر فراهم نمودن فرصت برای مشارکت در این گفتگوی مهم صمیمانه سپاسگزاری می کنم. این هم افتخاری است بزرگ و هم مسئولیت سنگین که درباره تصمیم‌های سخن می‌گویم که مسیر افغانستان را میان سالهای 2001 تا 2008 شکل دادند. تصمیم‌هایی که تا به امروز بر زندگی میلیون‌ها شهروند افغانستان تاثیرگذار باقی ماندند. Honorable members of the Commission, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to participate in this vital dialogue. It is both privilege and a profound responsibility to reflect on the decision that shaped Afghanistan's course between 2001 and 2008, decisions that continue to impact the lives of millions of Afghans today. مایلم در آغاز مراتب سپاس عمیق خود را از قربانی‌های فوق‌العاده شرکای بین‌المللی ما و ویژه ایالات متحده آمریکا و نیز از استقامت و فداکاری بیمانند مردم افغانستان ابراز نمایم. I begin by expressing my heartfelt gratitude for the extraordinary sacrifices of our international partners, particularly the United States, and the enduring resilience and sacrifices of the Afghan people. کنفرانس بن در سال 2001 نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان بود. موفقیت این کنفرانس محصول رهبری ایالات متحده، مشارکت سازنده کشورهای منطقه و حمایت فداکارانه جبهه متحد از ابتکار سازمان ملل متحد و همکاری‌های هیئت‌های شرکت کننده در کنفرانس. The Bonn Conference of 2001 marked a defining moment in Afghanistan's modern history. Its success was driven by U.S. leadership, the constructive engagement of regional actors, the dedicated support of the United Front for the UN initiative, and the cooperation of all participating delegations. هدف اساسی کنفرانس بن ایجاد ساختار انتقالی و ترسیم نقشه راهی برای انتقال قدرت به مردم افغانستان از طریق تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات. The conference's central objective were to establish transitional framework to chart a roadmap for transferring power to the Afghan people through a new constitution and elections. کنفرانس با چشماندازهای بزرگ موفقانه به پایان رسید و فرصت بی‌سابقه‌ای برای گذار افغانستان به سوی ثبات، حاکمیت قانون، دموکراسی و توسعه فراهم ساخت. با این همه ما نتوانستیم به گونه کامل توافقات را تطبیق و از این فرصت‌های تاریخ بهره برداری لازم را انجام دهیم. The conference concluded with great promise, unlocking an unprecedented opportunity for Afghanistan to transition towards stability, inclusive governance, democracy, and development. Yet, we fell short in fully implementing the agreements and seizing the moment to make lasting progress. توافقات بن با سه کاستی مهم همراه بود: عدم حضور نمایندگان طالبان، فقدان نهادهای نظارتی برای اجرای توافقات
نبود مکانیزم های پیشگیرنده در برابر مداخلات کشورهای همسایه. Three significant gaps accompany the Bonn Agreement. One, absence of Taliban representatives in the conference. Two, the lack of oversight mechanism to ensure implementation. Three, the absence of safeguards to prevent interference from neighboring countries. برخی از بازیگران اصلی این کنفرانس اهداف موازی دیگری را نیز دنبال می‌کردند. ایالات متحده آمریکا در پی ایجاد نظام سیاسی متناسب با منافع استراتژیک خود در افغانستان بود و افغان‌های مقیم غرب و آمریکایی‌های افغان تبار را گزینه‌های مناسب برای دستیابی با این اهداف می‌دانست. اصرار واشنگتن بر تعیین بدیل پشتون تبار برای طالبان و قرار دادن جناب حامد کرزی در رأس اداره موقت مصداق این رویکرد به شمار می رود. Some key actors at the conference pursued parallel agendas. The United States sought to create a political system aligned with its strategic interests, favoring Afghan expatriates and Afghan American as preferred candidates for leadership. Washington's insistence on appointing a Pashtun alternative to the Taliban and placing Honorable Hamid Karzai at the head of the interim administration exemplified this strategy. با تشکیل اداره موقت ایالات متحده، جبهه متحد و گروه روم با عنوان بازیگران اصلی دوره گذار ظاهر شدند. آنها بر سه اولویت اساسی تمرکز نمودند: مبارزه با تروریسم، دولت سازی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان. این اهداف با خواست مردم افغانستان همخوانی داشت و مورد حمایت گسترده قرار گرفت. With the interim administration in place, the U.S., the United Front, and Rome Group became the central stakeholders in the transition. The focus on the key priorities: combating terrorism, state building, and rebuilding economic infrastructure. These objectives resonated with the Afghan public and received broad support. برای نخستین بار در تاریخ معاصر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت صورت گرفت. نهادهای دولتی در مرکز و ولایات احیا گردیدند. امنیت در سطح کشور تأمین شد. مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران و پسران گشوده شدند. زنان دوباره وارد حیات عمومی شدند. روند جمع‌آوری سلاح آغاز گردید و نیروهای امنیتی تشکیل شدند. آزادی بیان و رسانه‌های مستقل گسترش یافت. سکتور خصوصی فعال شد و روند بازگشت مهاجرین آغاز گردید. قانون اساسی جدید تصویب و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار گردید و افغانستان از انزوا خارج و به جامعه جهانی پیوست و مردم نسبت به آینده کشور بیشتر از هر وقت دیگر امیدوارتر شدند. For the first time, Afghanistan witnessed a peaceful transfer of power. Central and provincial institutions were reestablished, nationwide security returned, schools and universities reopened to both girls and boys, women re-entered public life. This disarmament process and creation of security forces began. Freedom of expression and independent media flourished. The private sector revived, and refugees began returning home. A new constitution was ratified. Presidential and parliamentary elections were held. Afghanistan emerged from isolation, rejoining the international community. The people grew increasingly hopeful about their country's future. این دستاوردها بدون حمایت مردم و کمک‌های سخاوتمندانه همپیمانان بین المللی ما ناممکن به نظر می‌رسید.
These successes were made possible through the generous support of our international allies. اما این دوران امید دیری نپایید. به زودی اختلاف میان بازیگران اصلی نمایان شد و روابط میان آنها ماهیت سلسله مراتبی به خود گرفت. ایالات متحده و ائتلاف بین المللی در رأس، تیم رئیس جمهور کرزی در ردیف دوم و جبهه متحد علیرغم نقش محوریش به حاشیه رانده شد. However, this period of optimism was short-lived. Fractures soon appeared among the main actors. The relationships took on a hierarchical structure, with the U.S. and coalition at the top, President Karzai's team in the middle, and the United Front, despite its contribution, relegated to the margins. با وجود درک درست از اهداف کلان، اشتباهات راهبردی جدی مانع تحقق آن گردید. While the overreaching objectives were correctly identified, critical strategic errors undermined their achievement. با عنوان مثال، با وجود سرنگونی طالبان و القاعده، راهبرد مبارزه با تروریسم فاقد شفافیت و انسجام بود. تعریف دقیق از تروریسم ارائه نشد. جداسازی مصنوعی میان القاعده و طالبان ادامه یافت. احیای طالبان در خارج از کشور نادیده گرفته شد و اختلاف دیدگاه میان فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی امریکا روند مقابله با تهدید را مختل کرد. همچنین جنگ عراق منابع و توجه ایالات متحده را از افغانستان منحرف ساخت. As an example, comparing terrorism, though the Taliban and Al-Qaeda were ousted, the counterterrorism and cohesion. The definition of terrorism remained vague, and artificial distinction between Al-Qaeda and the Taliban persisted, and the Taliban's regrouping outside Afghanistan was overlooked. Divergent perspective between U.S. military and political leaders, plus the war in Iraq, further hampered efforts in Afghanistan. افزایش تلفات غیر نظامی و رویکردهای نظامی ناسنجیده روابط میان امریکا و افغانستان را متشنج ساخت. جایگزینی رهبران محلی با افراد ناآشنا با فرهنگ بومی مردم را از دولت دور کرد و باعث احیای نفوذ دوباره طالبان گردید. Mounting civilian casualties and flawed military strategies strained U.S.-Afghan relations, replacing local leaders with officials unfamiliar with local traditions, alienated communities, and helped the Taliban's resurgence. اختلاف میان رئیس جمهور کرزی و ایالات متحده شدت یافت. سرانجام ناامیدی واشنگتن از روند جنگ با خروج شتاب زده نیروهای بین المللی انجامید و زمینه را برای سقوط نظام فراهم ساخت. Tensions between President Karzai and the U.S. grew. Eventually, Washington's disillusionment with the war effort led to a rushed withdrawal, setting the stage for the government's collapse. در یک چرخش دیگر، تصمیم تیم رئیس جمهور در اواخر 2003 بود که تهدید القاعده و طالبان را پایان یافته اعلام کرد و جبهه متحد را تهدید اصلی برای امریکا وانمود ساخت و از امریکا خواست تا در سرکوب آنها از وی حمایت کنند. این چرخش
شگاف‌های داخلی را تعمیق بخشید و موجی از ترورهای هدفمند را در پی داشت که در نهایت به شهادت رهبر فقید استاد ربانی انجامید. One example of a setback occurred in late 2003 when President Karzai's team prematurely declared the threats posed by Al-Qaeda and the Taliban resolved and instead portrayed the United Front as the primary threat and requested support to suppress and weaken United Front leaders. This shift intensified internal divisions and triggered a wave of targeted assassinations, culminating in the killing of the martyr leader Ustad Rabbani. افغانستان در سال 2001 در نقطه حساس انتخاب قرار داشت. بازگشت به ساختارهای ناکام گذشته یا ایجاد کشوری نوین بر بنیاد ارزش‌های مدرن و فراگیر. متاسفانه روند دولتسازی بدون اجماع ملی و چشمانداز مشترک آغاز شد. به جای تدوین چارچوب نظری از طریق گفتمان ملی، هدفمندانه به تدوین و تصویب قانون اساسی پرداخته شد. این اقدام باعث خلق چالش‌های جدی در آینده افغانستان گردید. In 2001, Afghanistan stood at a crossroad to repeat the failures of the past or to forge a new state rooted in inclusive modern values. Regrettably, state building commenced without a shared national vision. Rather than establishing a unifying framework through national dialogue, constitution drafting began prematurely, fueling confusion and contention. در آستانه تدوین قانون اساسی دو دیدگاه متضاد شکل گرفت. یک دیدگاه بازگشت و واپسگرا با تاکید بر نظام ریاستی متمرکز و سلسله مراتبی. دو دیدگاه آینده‌نگر با تاکید بر نظام نامتمرکز، کثرت‌گرا و دموکراتیک همراه با تقسیم عادلانه قدرت میان مرکز و ولایات. Two competing visions emerged, one rooted in the past, favoring a centralized hierarchical presidential system, two, another looking to the future, advocating for a decentralized, pluralistic democracy with equitable power sharing between central and provincial governments. تیم رئیس جمهور با حمایت آشکار دکتر زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده بر ساختار متمرکز اصرار ورزید. این الگو که با واقعیت‌های قومی و ساختار اجتماعی افغانستان بیگانه بود، مانع شکلگیری دولت ملی، ملت سازی و توسعه سیاسی در افغانستان شد و شگاف‌های قومی را نیز تعمیق بخشید. Karzai's team, backed by overt support from U.S. envoy Dr. Zalmay Khalilzad, insisted on a centralized system. This model, disconnected from Afghanistan's ethnically diverse and decentralized realities, hindered the formation of a truly national government, undermined nation building, and aggravated ethnic divisions. متمرکز سازی قدرت نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرد، پارلمان و احزاب سیاسی را به حاشیه کشاند و نهادهای نظارتی را فلج ساخت. بی‌توجهی به مکانیزم‌های چک و بالانس راه را برای استبداد فردی هموار ساخت. Centralization weakened democratic institutions, marginalized parliament and political parties, and paralyzed oversight mechanism. نمود بارز این بحران در چارچوب در 4 انتخابات ریاست جمهوری آشکار شد، جایی که تقلب‌های سیستماتیک
جای آرای واقعی مردم را گرفت و بی‌تفاوتی جامعه جهانی و عملکرد ضعیف دفتر یونما در برابر نقض قانون اساسی و تقلب‌های انتخاباتی باور مردم به دموکراسی را بیش از پیش تضعیف کرد. The clearest manifestation of this breakdown came in 4 presidential elections marred by systematic fraud. Vote rigging replaced public choice. The global community's indifference and UNAMA's weak response to constitutional violations and election manipulation further disillusioned the Afghan public. سایر چالش‌ها شامل رویکردهای متناقض کشورها، عدم هماهنگی در توزیع کمک‌ها، مداخلات خارجی در تعیینات کلیدی و بی‌توجهی به بستر اجتماعی سیاسی افغانستان بودند. Other challenges plagued state building, inconsistent donor approaches, fragmented aid coordination, external interference in key appointments, and disregard for Afghanistan's socio-political context. با وجود شرایط دشوار کنونی، من بر این باورم که بزرگترین میراث ما آگاهی سیاسی مردم و ظهور نسل جوان پویا و تحصیل کرده است که امید امروز و فردای افغانستان را نمایندگی می‌کند. Despite current hardship casting a shadow over past accomplishments, I firmly believe our most valuable legacy lies in our people's growing political awareness, in the emergence of a dynamic, educated, younger generation, a generation that represents Afghanistan's hope today and tomorrow. درسی که آموختیم، تجربه کنفرانس بن نشان داد که هرگاه اراده جدی در سطح ملی و بین المللی برای مقابله با رژیم‌های تروریستی شکل بگیرد و کشورهای منطقه به منافع حداقلی خود قناعت کنند، چالش‌های بظاهر ناممکن نیز قابل حل خواهند بود. با توجه به بحران کنونی در افغانستان، بازخوانی تجربه کنفرانس بن می تواند آموزنده و رهگشا باشد. در پایان از اعضای محترم کمیسیون جنگ افغانستان قدردانی می کنم و مطمئنم یافته های این کمیسیون نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای افغانستان نیز راهگشا و آموزنده خواهد بود. از تحملتان تشکر. A lesson to be learned from the Bonn conference was that when the international community showed genuine resolve to confront terrorist regimes and regional actors limit their ambition, seemingly impossible challenges become surmountable. The Bonn experience offers important lessons that remain relevant for Afghanistan's present and future. In conclusion, I thank the Afghan War Commission and commend the vital work of this body. I am confident that the Commission's finding will benefit not only the United States, but also Afghanistan, offering enduring insight for generations to come in both countries and beyond. Thank you, Mr. Kanuni. Professor Natsios, you are recognized for your opening statement.